For sure, this constant attack impacting multi-dimensions, they're impacting the infrastructures, they're impacting the civilians losing their lives, and it's impacting the negotiation, the ongoing negotiation between us and Damascus, and for sure, that's impacting our operation capabilities again in the ISIS campaign. يجبونا يعني حكومة السورية نورا ديالوجي ما شيء غير أو ديالوج وسطان ديالوجي ما دوام دكان كان كده راسي أم أول يعني موقفي ما قال لك واضح متقازن بري ديالوجي يعني بس كريك ولا شهر سر كان حتى نهار يعني أول نبر مدى نبر ما حكومة النشام ده هاد أول تصادم لينا تنسقي أمني عسكري أنا جبت تصادم لينا شكرا. So the top priority for us now it is to get sorting out the situation with the new authority in Damascus by dialogue, and there is a dialogue ongoing now between us and them, and this process ongoing currently. مجال إني أساسي بنجهين ده إصابتي أساسية وكيف تفكر جدا فكر وكي كتعرض سوريا وسوريا جيش كتنا هب وسازين دولته هب إنه يعني مجال بيرين جدا وكيف تفكر اللي بالي أبهري ما وكروجلات سوريا لسه درقي أبدا يعني درقي بشر رجال سوريا بيتشوا بسوريا كثيرين جبه لسه جيب ده وبهري ما ناق وكروجلات سوريا شوا تبي سوريا به المسألة شيء واضح وده بريد تنفيذي وده خريطة طريقي وده الوقت وده كده الخلافات نبر مدانا أنا متخاصم مثلا إن شاء الله سريعا. For sure, we are on the same page. We and the new authority in Damascus when it's come to the national principles like territorial integrity and sovereignty for Syria and a unified army and so on. So this is something that we are thinking the same and alike. When it's come to the future of Syria, how Syria should look like, we have our own opinion on it. And when it's come to our regions where we control NES and how that will be integrated within the rest of the country, we do have our approach that we are pushing for, and the central authority have their own approach. And this is something that it is not quite agreed upon. وذلك بدم الدوبي أو تشيبو مؤتمر الحوار الوطني تشيبو أي ما يعني أو ممثل بما تخي يعني دعوتنا كلام يتسكسيكو يزي سياسيكو يسوي مقاطع التمثيل لكن دعوتنا كلام أبغى مبارد كان أو يعني تمثيل السوري ده كماسية وأبغى عملية سياسية كنا تمشون تدرس بيرندي تدا كماسية أبغى نبي مساعد كويس بونا كم بن سوري كنا تدا إصرار شيء بالشيء كن يبركو يعني أبننا يقولك تمثيل يقولك بكاتيان يقولك قسم جواكي ودنافذ يقولك يكون يتنا وكذا يتنا صاكر. The recent national dialogue that's been held in Damascus, in our opinion, it wasn't representative because they didn't invite people from areas that we control or the people that's representing this area. So in our opinion, because the lack in the representation in this dialogue, there is a mistake that's happened, which is impacting negatively on the ongoing transitional or the political transitional phase. بالطبع دولي يعني هرب من مدى إن هم بيش مدى برنامج كينا ما بدي أقرأ كم بدنا بيش مدى لحمي منطقة دا ديالوجي كي محلي شيء بكن لنيرني خلكي بدر كي بقرن لدير زوري ركعت هواي هرم بدر كي ورا ديالوج ولا شيء كنا خلكي برنا قضاء ديالوجي شيء بكي أوش كان بيك بريال بقرن كشوا بشيء وازي تبلي سوريا. So for the sake of our own regions, the NES, so we have decided to do like domestic or local national dialogue between different components who lives in this region in order to see what way or what form they would like to see for the future for Syria and how to integrate within the new state of Syria. بالطبع تقولنا بيجي من يوجي مجالك هم مجبونا ما يعني مجاري أويه مجاري شر ديجيتال عشان كفاتي إرهابه بس خازن بيجي بدأ مداويدا يعني خباتي خطر داعش ده زيادة تربية وانا جيبا فرق هي جي فايدة كرنا شالك خد جي زيادة بنا تبا يعني ما بري بيدا دينسكي بانزه بري ما يعني جي تسال إرشيوان يعني شيء كتن عسكري ما إرشيوان زيادة تربنا
خطر يواجه صار كده دوام بكي أبجد أخو يكرنكو هم كاري تحالف البدر كي يعني شركة مشتركة يجبون شركة ديجي داعش ونتنى سر أصلا سوري كشتيجي تكشين كبيرة كده حركة دارة بتر قرطر جرق. One of the most important mission for us in Syria, which is the primary mission for us in Syria, which is to defeat ISIS. So when it's come to ISIS as a top priority and the main challenges against the security and safety of all regions, so we see ISIS become more visible. We see them more active recently, and they are they start to showing more lethal capabilities in the recent days. Just last month, we lost about 15 soldiers from our forces in the operations and the attacks of these ISIS militants against us. This is one of the main threats now for the country, for Syria's stability, and for sure this is putting us in a position that we need to strengthen our combined effort with the international or the global coalition to achieving the mission, which is enduring defeat of ISIS. بالطبع متخازن كي يجا سيرة ديمقراطيك بكيف مكونات بكيف متخازن نائب ابن أو كبيجن يعني طلب كيكو معارض نبي وجه عملية سياسية سورية شبه أو ما أساسي كم هوبن يعني كم أم ببن بشكل عملية سياسي بشكل شامل بشكل إداري سراسي تبعي سورية يعني كاري خب يعني بمشين البته بيقول يجي هم هذه نفط دولتي وسيد التحالف إذا نفط دولتي البته مجموعة بخازن كلش كاربن أري كاربن جبنا كو أبهرهم هرم بكروجات سورية وكان بسراسة سورية تبعي سيد قصد وتبعي وهرم يعني بحمي بيدرك مدني درك عسكري كان الأصل تبعي سوريا ده رودي خو بديزه. For us, we have no intent to be opposition against the new authority in Syria. To contrary, we look forward to be a partner and to participate in building the new state of Syria. And this is what we are trying and pushing for now. And we hope that our partners in ISIS battle, which is the global coalition, to help us to fulfilling this goal, which is to participate and building the new state with the new authority in Syria, in Damascus, which will be inclusive and representative. It's possible. Thank you so much. And now General Mazloum is welcoming any question. Najib Alai, Voice of America Kurdish Service. Do you want from Kurdish or English question? As you like. Okay. Brez Mazloum Abdi, وقت زانن كو إيرو ريبري PKK Abdullah Öcalan بانجل PKK كير كو چك دانن وخوا حل بكن جبوكو آشتي وره هرمه. هل وستاوا چیا برانبر وان داخویانیان و اوه چه تأثیر الهرما و بکه؟ يعني هلبة دام كدريجة مجرد دروجة بده برأي اشترى جهات بو بار فكرن يعني وغيرو داخوني وقت دايني راسي بنده ممكن داخوني كبيرنجي ورنكرن إما يعني نسكوني ما بكشتي أرينية جبل مجرد أرينية جبالكو أو يعني مجرد أشتية PKK وريبري PKK عبد الله وجلان بيجيكو إيدي يعني دم الشهر نهاتي أما بشوازي ديمقراطي خباتي خبدن مشاندن ودساجي PKK دا يعني قهرتن ورشيكرن سر أساسي خباتي ديمقراطي أشتي وريكرن وأز باردكم كأجر أباب بسركبه وفرصات وري داينكو نبتشكان يعني بخباتي ديمقراطي لقال خبات وريكرن أبوهم تاكوشيني إيجالي كرد باكري كرساني بخورتر ببه فرتر بمي تركي جي ديمقراطي خواه بيش كبه أم وي أريني دبنن جبونا ماجي هلبتن يعني جبو ماجي ريباني بيكيج يعني جبو ماجي مكتوبة شاندو بو تيدا نيرني خطابونا أخويا كرن يعني دركي ودا وأم نيرني بس بجيشتي ونيرنا أم أريني دبنن. So if I may translate the answer. So this announcement, it's been a while that everybody talking about it, and it was expected to come soon. So it is in our opinion
this announcement is positive because it is a call to ending the war, to ending the fight, and starting a peaceful and politics activities within Turkey. So we think that this is a historical juncture to spreading out the democracy inside Turkey and push the things from armed struggle to a peace process. This is for our position again for this announcement. When it's come to us, so Mr. Öcalan sent us a letter about this announcement, and it was really positive, and it was emphasizing on the importance of peace and security for the region and how to push the stability forward. So in general, we think that when the fight comes to an end, that will be a point to starting a solid peace in the region and more powerful and democratic Turkey. بالطبع يجبو مجاري مجاري فيك على قدر دكي وبنجوزي رواتي كرم مجاري السلاح ضاينه مجاري فيك وحل بكي أبا يكسر جبو معنا درباستار جبو رجوعي كردستان جبو هزي ما أبا مجاري كي بارتي ده كده قرد اللي بله أم باور دكن بواجو كأجر بيش كبي إجبونا مجي بدري خوي أبنها بيجبركو من ترسي تركيا أنا جبركو دركي بكي كده دركي كو خطري بكي سر أمي تشيدك وبسبب بكي تركيا يرشبه هرمي دكي ودكي مادام كو الهف قاتنا كي ورد شيء كرنا بكي واحد بكي ويشارك ودب سلاح تشك برده وشغي خطر نامينه ومادام كي تركيا بكي الهف دبكن وشغي قرق يعني تسلم يكون تركيا يرشبه هرمي بكي نامينه بروجم بيجابي دبنا. So based on what we heard in the announcement that PKK to be dissolved and they laid down arms, so just to make it clear that this is only for the PKK, it is nothing related to us here in Syria. And we think that when this initiative or process evolve, so that will impacting us here positively, because we do know that Turkey concerned about their own security because of the PKK influence in the region, and when they come to an agreement with PKK, and then the peace will flourish between them, that means there is no any reasons and there is no any excuse to keep attacking these regions on the pretext of PKK. Thank you. For the first question, I want to mention in English as well. As you know, today PKK leader Abdullah Öcalan called PKK for peace and dissolve itself. How will this affect on the situation in the northeast of Syria? Përsamëna dueji dengi Amerikaya, our correspondent Voice of America English Heather Marduk, she asked, does the U.S. have a role in the ongoing conflict between Kurdish forces and the Turkish-backed Syrian forces? أبجي برسكيج هذا ويا دنجي أمريكا إنجليزي بالدوري أمريكا أنها تشيد شرو بفتشونيكو أنها تقوم النظرة فصالي جريداي تركي وكردان سوريا ده يقول دعمت كجال. نرسي جرك كبشرة دسبيكرية أرتش أمريكا بدركي يعني جمعية تبتي قواليسيون نبنتبي رولكي جالك دريزة وهوداني وقالك شيبون بتركان نفرمو تركان هوداني خوا دوام دكان أو تخازن كو قالك بشنيار شيبون ديالوج شيبون أو تخازن هودن كو فشرتي دوالي سكنادن جمع الأسف حتى ناهين أنجام كم تخازن نعطيك تنبيه هوداني واجي أزارم يقول أزارم هوداني واجي بهذا دوام دكان. So the U.S. Army within the framework of the global coalition, they are really working and they have like active role and looking for a solution when it's come to the ongoing fight between us and the Turkish supporter of opposition. There is no result yet, but these attempts and the efforts of the U.S. Army to finding out a ceasefire, it's much appreciated by us, and we keep working in this direction with them. Over.
زور سپاس برز جنرال مظلوم عبدی از دیار کردم لتورا مدیا روداوه و پر کیف خوشم که یدلی فيه من پرسا شو بکم تو باسا بانگواسا برز اوجلان کرد و باسا ویکر کو باندوره وی چید بیت سر روجاوای کردستان و هزه تصدا از بیشم کو بانگواسا بودانانا چک چه علاقه چه پیوندیا به هزه سوریا دموکراتیک هنه آنه او یک و دوشی باندوره وی سر پروسیا آشتی دناورا حسده و ترکیه چده به یعنی او روش باشتر دکات وادکات که ترکیه ایرش نکات سر روجاوای کردستانه و باندوره که باش شبکه او پرسه دوان تانهاجی دمشق کرد وک نتاو نابینه یعنی تانهاجی دمشق هر پیداگری سر ناسنامه عربی سوریا دکا و سر سنترالیزم سوریا دکا هلوستا و چیه تانها نقاش او دگل دمشق چه گارانتی هناك او کرد دناسنامه خدا پارسته بید دستور نوی سوریا پرس سسیان او دوام داوی پرسته به سر هزد امریکا لروجاوای کردستانه نه نقاش کنه اداره ترامپی کو او فکرن هزه خو بهلن و هزه خو ببکشینن تها نه چه پیوندی یک بواهات یک کرن نرینا ورگرتیا اگر هزه خو ببکشن باندور سر چدوت سر شر داعش سر زندانی داعش زور سپاس وقت بري بجي قافدين جي موجود براستيا يعني اف باغوزيا بريز وجران او جبونا هاوي وجبونا باكيكي وجبونا هيزي غيرلا بو غيرداي باكيكي بو يكسر نجبونا بحريم بو واز بيجي بيجم يعني وكي كوتشوا بريز وجران جي يعني جي سركردا تاي بشري كردستان او حد كثيره مكتوب شادج مرجي جي هسدير جي بمكتوب كفاهات تأكثر تدا حسده ويعني بيجن مجربة دركينك يلي بالي جوانا قاعد بس ورن شيء كرن جوانا كوبس كري كسوري باشتي ورن شارع سر كرن جوا مجران ده سر أتوه كرن از بباوری دامن يعني قاعد بس تكون نظر فيك و تركيا ده ورن شيء كرن أشتي ورن شيء كرن يعني بيوستك ولا سر بهري ما جيب شيء وازك أريني كان بهو بك يعني باندور أخوان يعني باندور بكي أيضا أم يبي دكان وأف بيفاجئ كنا بيش تكابه أو السر بدركه باندور بكي. So when it's come to the announcement, so the PKK announcement, it was like quite related and relevant to the PKK forces, which is called guerrilla. So it is nothing about the NES in the end of the day or our forces. So and before the announcement came out, so there was a letter that's been sent by leader Öcalan to all the important actors within the regions, as he sent it to the important figures within the KRI. He sent it to me here in Syria also. So and for sure we think that and in his letter he was emphasizing on the peace and the security and coming to an agreement with the surrounding actors. So I think that the peace when the peace flowers between Turkey and PKK, that will has its own positive consequences on us here in Syria, and I hope that we get this point. حكومة الشام مرة دوام ذكر وقال لك هزم تحالف يجي أمريكا جسر دولة الترجية وجي نبرتين ذكر راسي حتى أنا جم كم تخزم أنا قلت اللي هبتن توا يعني هبتن دوام ذكر راسي يجبو قال لي كرد وتماز يجبو تبعي يعني بيش رجع بمنتخبه هرمه هين أوكنين أسر تاني أصلا أخفتني يعني أود بيجن قالت ما في كرد بدن لبلا من جارنتي كبي دستوري يعني جاب بيجن شيء كبي صار مفاوضات لباطنك حتى نينا تشتكونا أم تخازن نتنا أخفتن بن أخفت بأوهب يعني اتفاق ورن شكرن لباطن ورن شكرن أو نسبوني يا حزب البعث يا نظام أسد أو كرد إنكار ذكرن حتى أنا أواجه أورتي رابع أم هو تدنكو بريم فاضتن فانا دسخوخين. So when it's come to Damascus government, we keep working with them on getting to the agreements. So we didn't get there, but we keep working with each others on that. For the sake of the Kurdish people rights, so for sure that's important for us, and it's a priority, and that's aligned within the future of this region as all. For sure, we are asking and working on a constitutional guarantee, and what we are now working and pushing for it is to
make a progress within this the ongoing negotiation. حتى نجبو سياسة إدارة نجبو نسوري شكل رسمي برنا ترى كانت دسا جبوها بنا هذه أمريكا إن دربن يعني من شكل رسمي برنا تبرتن نسلبي نايجابي أمسر بلانا بري أتنا دوام تكن لأن يرنا من أبا حرك إدارة البدر كي قطر 11 زيادة به وكي بودي فراغ كي أمني يعني زيادة تشكرن وهم بيوستي ما بهذا أمريكي هي أم بارتكم كأجر كشاننا كذا أمريكي شبه أمريكي فوضى كي أمني بزن شبه ويرسل هرمي دردور يجي وباندور بكن 11 نتن هرمي ما جي ترجي حركة دار بيشت كبير بربه أزب باري دما إن جبو دما كديتر احتياج ما بهوني إزي أمريكي أنا جبوكم بيك فمشاري تجي داش دام. So when it comes to the presence or the talks about the withdrawal, so there is nothing official about that. We didn't hear anything positive or negative in this regard from the U.S. officials that you are working with. So as I said, but our what we see on the ground, the reality on the ground, that ISIS is getting more active on the ground, and there is already security vacuum because of the significant change in the country. So we think in case of having a withdrawal, that will lead to a chaos that will not only impacting Syria, but impacting the broader region also. That's why we think that the U.S. presence in Syria for this transitional phase is essential to, for the sake of preserving the stability and security, and also, in our opinion, to succeed in the transitional phase. Over. Zor spas. Translate my questions to English that my colleagues be aware that when I ask it, General Mazloum. My first question was about the implication of Mr. Öcalan's call on Rojava, and does that include SDF or not, to lay down the arms? And the second question was about how the new Syrian government viewing the Kurds and how they are trying to protect the Kurdish rights in new Syria and new Syrian constitution. And the third question was about the discussions here within the Donald Trump's administration to withdraw the forces in Syria and in Rojava. Have they been in touch or contacted the SDF for this or not? Thank you. Thank you. In English. I don't know. Okay. What's the nature of your relationship with the U.S. And U.S. forces, of course, in the region, and what's the expected help from the USA if you still ignored of the Damascus dialogue? طبيعة العلاقات ما بين وهي أمريكي شواند منطقية ده ونشوف توقع دكان أمريكا ببين أجرون مبادرات مفاوضات تجاهل بكن يجي استمرار بكن التجاهل. روزان نعم بكن أبني عرفت ما وجيش أمريكي باشر بكن بقدر يعني قط ما بقدر تنسق ذيك وخبطي اللي تجي شاري تجي إرهابي أو برامج متبرتنات نتشكل نعم بقدر بك شاري تجي داعش دوام تكن حبسات باريزين قرتي داعش باريز أبغى دوام ذيك براسينا أول أمدرنا اهتمامك هيك أو تشجيعك يجي إدارة أمريكي يعني حاضر كلكم مفاوضات ورين شيكر نحب طرفيش تهجد كان حكومة الشام يجي وبيجي تهجد كان جبوناكو مفاوضات بيش كابن اللي بلي تشيكونا أم دخوازن هبي مهنكو أو بيتر وريكرن يعني بيتر وريكرن وأم تزانن لسه حكومة إدارة الشام يجي قالك ضغوطات أنا جت قالك أطراف ديتر أنا ببارد أنا كو قالك أو ذا يكون هنا بيتر ورين شيكر أنت بيتر ضغط سر إدارة الشام وريكرن بوكو كان بمبدأ حواري قبل بكي ودس جانبي بدو قبلكو يعني أبني كرن و أو يعني أجركو يعني رولك خورد نيريس كندن أمريكا رولك خورد ده مسألة نيريزه وأسبارنا كمفاوضات بيش كمان و بسكريك هي دوامك. So our relationship with the U.S. Army in the region, it is good due to the constant operation against ISIS in terms of the operation, like the ISIS operations, and also guarding and protecting the camps and the prisons. So the U.S. Army is encouraging both of us to achieve the progress within the negotiation, and we hope that the achievements will come soon in this regard. But we do recognize that there is a pressure over the Damascus Authority also, and we see that the U.S. presence and the U.S.
pressure over the negotiation process. It's essential to get results soon, as soon as possible. Over. Morning, General. John Rossamondo with Newsmax. I just wanted to discuss with you some of the discussions that are going on with Damascus in terms of the future of the SDF and a possible integration into a new Syrian army. I mean, I know things are very soon now, but that's one of the things a lot of people are asking about is what is the future of the SDF? جالس واجهنا مزوم أج نيوز ماكسيم از خوازن با خمسة تفاوضي وب شاميرة اندماج وشوا شيء بنافبري هزي ووزارة الدفاع السورية يعني برسالينات درباري بيشاروجا قصدي. نعم تقازن بيشاروجا قصدي أبدا هبه يعني دي سوريا النهضة أكيد هبه لأم تزانج وكبار نامني وكي حطنا هي نامني أم بصرين بوده صارين بورتي ده أم مجبور ماكو أم جدابن نكو ما خاصتبو أم مجبور ما جبركو رجيم أسد أم راتكرن معارضة جام راتكرن تركاي الشريم هذا كيش بري أم مسا جدا ما ولا برينها أم زان سوري كنا هاتي شكرنا دولتك نتي أفكرن البته يعني قصد جي كرك دندري جيش سوري نودا جي خواب بقرين تشيكو نام سر تأكيد كان أو كوبيرانجية يعني عمي خبراتي قصد خبراتي كمازن بتحارب رجل أمريكي جرك قائسي ما يشكي برورده كرن شري ديجي داش خبراتي كمازن هات كرن أم تخازن يعني بقصد حمي خبراتي قاب تجربة قار تندري جيش سوريا نهضة جي خب بقري أم زن بترتيب كنوري شيء كرنا أو ترتيب عسكري نوري شيء كرن لبلة أو يعني أم تشتي كنا أم ناخذن يعني قصد ولا حد كان يرتبط بالعكس أم تفكرن كوي قصد كان بيجيش سورينا ويقول بك سر شيء وازي كأم شو تبلي من شو اندماج بين البته أباب مفاوضات ما بوزارة الدفاع السورية بدأ خويا كرنا أم جحمي أورج بكرنا حمي شيء وازي كأم شو وازي كأم تيدا باندور بن الجيش السوري ده باندور بن خبرتي خبرنا هيك أم بوزارة الدفاع السورية مفاوضات بشكل بدل. So we do know that SDF cannot stay as it is now because there is a new reality in the country. So the SDF, like as a structure and as a we were forced to have that before because we were first in a fight against ISIS. The Syrian regime were not accepting us as a Syrian forces, and there was a constant attack of Turkey against us. But we do recognize and we do know the new reality in Syria, and we know that it is time to integrate within defense ministry. Meanwhile, SDF has a lot of experience in the fight against ISIS, and it's trained on the by the global coalition led by the US. So we do want that SDF become like a source of strength for the new Syrian army. So and to getting integrated with the most possible or the most appropriate way. So for us, we do know that the integration will be something to be negotiated with Damascus Authority, and for us, we are open to have that integration. It's in the best possible form for the SDF, which will make a new Syrian army strong and influential. Over. دم باش از پرسه خواه به کردی و پشتی به انگلیزی بپرسم برز جنرال مظلوم پشنیارا با کور رجلات سوریه جبو پشروج سوریه بگشتی سیستما نیناوندیه گله کس شاش فهم دکن دبیجن نیناوندی تی یک جی فرمن یعنی پاوت چکرینه لام دبینن لتجربه با کور رجلات سوریه نیناوندی تی دکاره یکی تی دنابرا گل و حرم جدا به اوای کی پر باش چدکه يعني لقول نرينا وي جرينجيا نينا فنديتي جبو سيستما يكيتي يا سوريا يا نوتشيا وهن بكرو رجلات سوريا كيجان فورما نينا فنديتي دخوازن بإنجلش so Northeast Syria wants a decentralized system as the future system of Syria as a whole. And there are many people who understand this improperly and argue that decentralization is a form of division.
But what we actually see in northeast Syria, in my time in the region, is that the decentralized system actually creates opportunities for unity between different peoples, religious beliefs, and geographic locations. So in your opinion, why is decentralization important for the future of a unified Syria? And what kind of decentralization is Northeast Syria looking for? Megan Bodette, Kurdish Peace Institute. رئيس فاش متبصرة بس كده بركو قال لك كاس جبركم سوريا كلها مركزية خازن ببقى جداد كن بالتقسيم ببارشابونا سوريا بشكل كزانبون اتهام دكن بس خازن بفير جاري كده في أوبكم أكيد أنت أول كما يعني أم السر يكتيا سوريا سر كتيا آخر سوريا هم سوري لهفتكن تنياتي كما يكون سوري بارشابكم كدولة أكيد نينا إما بتخازن سوريا بعراق كبد جيش كقوها به So thank you so much for your question. And this question is quite important because everybody, when they are hearing about decentralization, they are accusing us to have like implicit attempts to breaking up the country or dividing the country. So I would like in this take the opportunity here and reaffirm on the Syrian unity and the Syrian integrity and sovereignty for us. In Syria, it's like a fixed principle that Syria to live under one flag and one army and in one country. البته ام فدش اصرار ناكن ام يعني افكرنا كم بيجي نقاش بكن ام اشتك ام تخازن يعني هناك سلطات عاصمه الشام مركز رجب محافظات را ورم بار بكر يعني حكم محلي جي شوازي حكم محلي هبه وام فكرنا شوازي حكم محلي اداري محلي اكو هبن اكو قانون يعني هرم خب برابا من ابا بريم فضتنا بالشكل تبي سوريا بدن خويا كرن وانا اجي ما او كريج بود سام جاري كدين سرنا بي قال بكرو جرات سوريا او بك انا ما دس بيفاجوي كي ديالوج هندرين كريا يعني ام خركي رقي رب خركي دير الزوري رب خركي حسن كرا ام ديالوج كي ديالوج هندرين ام جو ام بيك ام نقاش كنكو ام جوازي اب حكم محلي كو ام تبين اي شوا تبدي سوريا كشتيبنا ما قدرنا نقاش كن وبراستيجي كو دفا بيفاجيا ديالوجي هندر كنا ام دكن نظر كرد وعرب وهالكا سيدا واگر او تشب انجام دركبي ام بباجينو بيك. So now we do have the Democratic Autonomous Administration of North and East Syria, which is running the affairs within our controlled area. So we built this within the days of or the liberation phase to liberating the area from ISIS. So we do have it now. We are not insisting to keep it as it is. We realize that due to the new reality, we have to align with the new some amendment and make some change. So that's something that we are recognizing. We do want to share the power with the central authority. So the central authority to share power with the locals. That lead us to talking about like a local government, which is giving the people a power to run their affairs or run their lives in a more appropriate and efficient way. So now, as I mentioned in the earlier of this press conference, that we did or we launched a local dialogue within our region, and that local dialogue is to discuss about what form of local government that the people wish to see in this region. And I can tell you that whatever the people here would like to have as a form of local government, that's what we are going to ask or put on the table in our negotiation. Over. General, thanks very much for doing this. Jeff Selden with Voice of America. Two questions, if I may. First, how many prisons are you currently running right now across northeast Syria with ISIS fighters in them? What is the state of repair? How safe are they? And then secondly, there have been recent reports which suggest that ISIS in Syria has grown weaker despite some uptick in attacks. What is the SDF assessment of the force size of
the Islamic State, how many fighters it's had, and the capabilities and continuity of its leadership inside Syria? مرحبا جنرال از دنگ امریکا دا خودم دپرسیم من هنا یک درباره سجونه ده سجونه آنها لجم و قوتي ده مقاتلين اجانبي داعش هنا چقاسن و چقاسي دروشكي آمن دنا هذه اول ايدي ترجي درباره داعش فيدي هناك تقارير دركتن قو داعش ضعيف يا لان خوازن تقييمه و داعش ببيزن وين داعش تشاود بين چقاسي بهذا جماري خودشي قياده خودشي اصلي به حبس داعش جمع بسوشاشن يعني جماري 26 حبس داعش أنا إذا قشتي نزكي 10,000 قرتي داعش نزكي بئر 10,000 قرتي داعش أنا ونقصنا كيجي أجنبي نقصنا كيجي سورينا وبراستي أون يعني أم قالك هو دزم كوا حبس أنا بباريس حتى لما بارستنا رغم كنا هم شرط نجي أم بباريسين أم تقاسم بباريسين ويجيك خطر لداعش أبنا أم تقاسم وان قلت عن نقل بكيني أنا جودة قلت كم كيبوكو فكسرنا سركسين أبن خطر داعش يعني بالعكس أمدنا داعش فورتر دبن قال لك فاكتوري كانوا داعش فورتر من هنا أوقات يعني داعش فراغي أمني بأوكل فايدكر قال لك سلاح دسبي كتن وأنا بنر داعش نتني لشوية داعش درباسي باجار دبن قال لك باجاري غربي فرات باجاري بتسع حكومة سوريا ديجي داعش درباسي ودرب الهريمة ما اللي ديجي ما تشاركي داعش هركي تشون زي ده بقول وكي ما خفتنا قد سبيكر إجباتي لما ما هذا بده بانزا بالي ما شهيد كرن يعني داعش وصائي وإيش إيوان إذا أسبارت كم أم قالك خطر داعش بجدي بقرن. So we do have 26 prison, which is contain about 10,000 prisoners. They are mixed between foreigner and Syrians, and we doing our best to securing these prisons, which is not easy task at all due to the constant attack against us in the region. So and we do our best to keep it light in safe custody and not allowing them to pose any threat or make any risk for anybody or any area around us. So there is a factor that lead to strengthening of ISIS. So first, ISIS is, take advantage of the security gap within the change, the significant change with the fall of Assad, and they seize a lot of weapon cache in Syria. Second, ISIS now, they were in the desert, but now they start to head to cities. So that's another concerning factor. The last one, which is I mentioned in my previous input of this press conference, which is the increase of ISIS attacks within the region and within the NAS. And just the last month, we lost about 15 of our soldiers in the due to the attacks of ISIS. Over. My name is Adnan Stumo with Code Pink. You mentioned two of the three major belligerent forces that are making incursions into Syrian territory and attacking its people. The two that you're fighting, of course, Turkey and ISIS. But of course, there is a third one that's not directly on your controlled territory right now, which is the State of Israel, which has annexed a large portion of southern Syria in recent days. What is your stance towards that in terms of negotiations with the central government, especially given that ISIS, has attacked every single government in the region nearly except for the Zionist government, and we have seen strong reports that they have actually received medical care often during the wars in Syria, inside Israel, and have received consistent supplies. Thank you. And of course, due to the Americans' tight relationship. Adnan, if you may make your question once again, please. If you repeat your question. My question is, you have mentioned in detail the conflicts with both Turkey and ISIS, but there is a third power that is encroaching on Syrian territory and attacking its people, though it's not on your borders. How do you see your government's attitude towards Israel as it negotiates and integrates with the central government? Thank you.
Thank you. وبحث الصراع يقول هريمة ودا تكرن تركي وداعش ليه وراتك يدي ترها يا أوجي إسرائيل أو أجي ريشي أخا سوريا كي وملتي سوريا وين لفان تحركات إسرائيل شوادنير. البته بسيادة بكتير سيادة عرض سوريا دنا وبارسنا عرض سوريا دنا أكيد موقف كيمي مبدئية وقال طبيعي قال مخاف أمني إسرائيل أو أوجي أن بيست مخاف أمني سوريا إسرائيل جوان شهر سركنا لو قال بشوازي بري ديالوج يعني ورن شهر سركنا اليوم تخزن فبسكريك بري يعني مسألة ورن شهر سركنا هم مخاف أمني إسرائيل بيكون هم جي سيادة عرض سوريا ورن بارست. So for sure we are with the or pro to the Syrian sovereignty and the territorial protection of Syrian soil. And we do understand that Israel doing this move in the Syrian territory to address their security concerns. But what we are seeing the best way to addressing the concerns, it is to sorting out or addressing the concerns via dialogue. That's why we think that the best possible and our position it is this, to preserving the sovereignty of the country and addressing the concerns via dialogue. Thank you. So we getting run of our time and we can only take one more question. General Mazloum, thank you. This is Sinan Jiddi from the Foundation for Defense of Democracies. General, it seems that HTS has dissolved itself and called itself the new interim government for all Syrians. But given HTS's ties to Al-Qaeda and possibly extended links to the Islamic State in the past, how convinced are you that al-Shura or his former nom de guerre, Jolani, will be able to deliver a Syrian government that will satisfy not just Kurds, but everybody's unity in Syria? General مظلوم از مؤسسة حماية الديمقراطيات أنا هذا شيء خو حلكر ويدي خو إعلان كروكي حكومات السورية لي حمي زان الروابط وانا بداعش في إسرائيل أف روابطنا وتشقاسي باندور دناريني وده وأف تاريخه وي هيجي قول ناريني وتشقاسي كاري بنقول حكومتكي شيء بكين يعني تشقاسي وني راضي بن بحكمه قوانا قوتشي بنقول تيدا حركة سابنة يكورد حركة زي سوريا خو تيدا بين حكم كي ديمقراطي به وتشقاسي دبي درباري ده أزورك من زمان بدي بكي نا دخوني كودتن أو دخوني دتن إيجابينه لبري أم بأي وقت إنما أم البراتيكي العملي وان بنيرن ورستي يعني حتى أنا أبغى جراند ماشين يعني هذه براتيك جراند ماشين يعني أزوركم ب يعني براتيكا وان كابي كوبيك بين مهمة إما أم رستي جالي سوريا أو جالي سوريا شر تعبي أو الدنيا إيش خاطر سوريا أشتاق ولا شيء كنا شانسك جبونا هاتي داينا جبوكو درب ماشين لازم يفيدك ما أنا بشانسي باش بدن شغل عندنا وتجربة نظام البري وتجربة كوجي هاتي قاجي مرس جاتي قاجي خلاص كم أو نبن يعني تجربة بري تكرار نكن أجر وسنة ولكن أزباركم بأنا قارب سركن. So as an answer for your question, it is the only things will clarify that it's the time. We look at their statement and we take their statement positively, but we keep an eye and watching their action. So far, their act on the ground, it is slow and they are doing things in deliberate manner. The Syrians got tired of the prolonged conflict within this within Syria, and what they have now it is a great opportunity to lead Syria and take Syria toward peace and prosperity and address simultaneously addressing their past and not like addressing their past and bringing the peace for Syria. Otherwise, I think the things will be difficult for them and for the country. So thank you so much for your participation today, and I really appreciating everybody today that's come to this press conference.
Thank you so much, General Mazloum, the commander of Syrian Democratic Forces. Thank you so much for your time. And thank you for the interpreter, who is also doing a lot of efforts to translate all these questions. Thank you so much for it. And thank you for all of you coming here today. Thank you so much. If you have, any other questions, maybe you can write to us and we can update you. Thank you so much.